Hi and welcome again to Rajathi's Family Kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து vegetable biryani எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we'll be looking at how to prepare vegetable biryani. இந்த vegetable biryaniக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப சொல்லலாம். So let's have a look at the ingredients that we need. Vegetable biryani அப்படினாலே அதுக்கு மெயினானது வந்து vegetables. So இந்த carrot the cauliflower இது எல்லாமே வந்து இப்போ எனக்கு frozenல கிடைச்சனா இத வேக வெச்சிருக்கேன் ஒரு கப் vegetable. We need a cup of mixed vegetables. குட்டி குட்டியா ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வெச்சிருக்கேன். 1 tomato chopped. கொஞ்சம் புதினா இலை. We need mint leaves that are finely chopped as well. மஞ்சள் பொடி. We need half teaspoon of turmeric powder. Star Anise வாசனைக்கோசரம். We need 1 star anise. இந்த இஞ்சியும் வெள்ளை பூண்டும் சேர்ந்த கலவை. We have here some garlic and ginger chopped finely together. அப்புறம் பட்டை வாசனைக்கு. We need a little bit of cinnamon for flavor. கிராம்பு. We need 2 cloves. அப்புறம் இந்த bay leaves எடுத்து வச்சிருக்கு. Bay leaves. இந்த மிளகாய் பொடி காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க தூக்கல நிறைய போட்டுக்கலாம். Half teaspoon of chili powder, but you can go ahead and add more if you would like. Garam Masala பொடி. Half teaspoon of Garam Masala powder. ஏலக்காய் உரித்து வச்சிருக்கேன் இதோட. We need some cardamom pods. தயிர் இந்த தயிர்ல தான் இது இப்ப எல்லாம் நம்ம காமிச்ச பொருள் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணனும். இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு. சோ ஒரு கப் தயிர் கெட்டியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். We need 1 cup of yogurt. இப்ப சொன்ன இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தயிரோட கலக்கக்கூடிய பொருட்கள். அது வந்து ஸ்டெப் 1. இந்த ஸ்டெப் 1 வந்து நான் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு சொல்லிருக்கேன். So now the ingredients that were showed was to mix with the yogurt and marinate the vegetables. There's another set of ingredients as well. இப்போ இந்த இரண்டாவது ஸ்டெப்ல வந்து 1 டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துர்க்கேன். So we have here 1 cup of rice. அதுக்கு அந்த ரைஸை கொஞ்சம் இந்த நறுமண பொருட்களோட வறுக்கிறதுக்கோசரம் அப்பதான் அந்த சுவையா இருக்கும் அந்த ரைஸ். அதுக்கோசரம் கிராம்பு 2. So for this process we have 2 cloves. ஒரே ஒரு bay leaf. 1 bay leaf. இது ஏலக்காய் 2. 2 cardamom pods. கொஞ்சம் பட்டை. A small bark of cinnamon. Star Anise. Star anise. கொஞ்சோண்டு ஜீரகம். A little bit of cumin seeds. இது step 2. Now this is to fry with the rice, so we can call this as a step 2. கொஞ்சம் உருக்கி வெச்ச கொஞ்சம் நெய் வெச்சிருக்கேன் நானு அது இந்த அரிசி வறுக்க. And of course we need enough ghee to fry the rice. சுவைக்கு ஏற்றார் போல உப்பு போட்டுக்கோங்க. And of course we need salt to taste. கொஞ்சம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை துண்டு துண்டா நறுக்கி வெச்சிருக்கேன் step 3ல. We need 1 onion chopped. அப்புறம் குடை மிளகாய் வாசனைக்கு வறுக்கிறதுக்கு. And half capsicum chopped. So these 2 ingredients are for the frying stage and we can call this step 3. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி. இது ஏன் 3 ஸ்டெப்னு கன்ஃபியூஸ் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல மேரினேட் பண்றதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் அது வதக்கிறதுக்கும் அந்த ரைஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சொல்லி கொடுக்கிறேன். So in this biryani that we're showing you there's 3 steps. First is for the marination, second is for the frying of the rice, and third is for the frying of the capsicum and the onion. So let's have a look. எடுத்து வச்ச கெட்டி தயிர் இருக்கு இல்லையா அந்த கெட்டி தயிரை அருமையா போட்டுக்கணும். அதுக்குள்ள தான் நம்ம இப்ப எல்லாமே மேரினேட் பண்ணனும். அதனால அந்த கெட்டி தயிரை இந்த பவுல்ல போட்டுக்கிறேன். So now we are transferring the plain yogurt into another separate dish so then we can add the other ingredients that need to be marinated. பாருங்க வாசனைக்குரிய எல்லா பொருட்களும் மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு. So we're adding the turmeric powder, garam masala பொடி, garam masala powder, மிளகாய் பொடி, chili powder, bay leaf, பட்டை, cinnamon bark, 2 கிராம்பு, 2 cloves, ஏலக்காய், 1 cardamom, இஞ்சியும் பூண்டும் கலவை, the mixture of ginger and garlic, star anise. இப்போ இந்த கலவையெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கோங்க. Now I'm mixing it throughout the plain yogurt so all the essence and the flavor sinks into the plain yogurt. அதுக்கு அப்புறம் நறுக்கி வெச்ச புதினா தழைகள். We're also adding the mint leaves that was chopped.
துண்டு துண்டா நறுக்கி வச்ச இந்த தக்காளி பழங்கள் and also the tomatoes வேக வச்ச vegetables and the mixed vegetables. Now you can increase the amount of vegetables or onion or tomato according to your taste. And we've added here boiled mixed vegetables, and according to your taste you can increase the number of vegetables that's in there and also tomatoes. So there's no set amount as such. இந்த நல்ல marinate பண்ணும்போது சுவைக்கு ஏற்ற உப்பு போட்டுக்கோங்க. And we're adding the salt to taste and mixing it throughout before we leave it for marination. நல்லா கலந்து வெச்சுக்கோங்க. So now we've mixed the salt throughout and we can leave this aside to marinate. இப்போ இந்த கலவைகள் எல்லாம் நல்லா கலந்து நல்ல ஒண்ணோடு ஒண்ணு நல்ல இது பண்ற மாதிரி கலந்து வச்சாச்சு. இது நல்லா ஊறட்டும். ஊற தான் இதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் அதிகம். சோ இத அப்படியே விட்டுருங்க. Now we're going to leave this aside so that all the flavor that we've put in there into the plain yogurt sinks into the mixed vegetables. ரொம்ப சிம்பிளா போச்சு பாருங்க. இந்த தயிர்ல மெரினேட் பண்றதெல்லாம் அழகா வெஜிடபிள்ஸ், பாயில்ட் வெஜிடபிள்ஸ், இது ரா எல்லாமே போட்டு கலந்து அழகா வெச்சாச்சு மெரினேஷனுக்கோசரம். So the first step is over. It was so simple. We had a lot of ingredients and it looked complicated, but it was just a step of mixing all these ingredients into the plain yogurt. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போலாம். So let's have a look at step 2. இப்போ அடுப்பை ஏத்திட்டு இந்த பால்னியாட்ட வெச்சு இந்த ரைஸை வறுக்கிறதுக்கோசரம் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க. So we're over at the stove. We've kept the saucepan on the stove and we've added a little bit of ghee that is enough to fry the rice. நறுமணம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஸ்டெப் நம்பர் 2ல அதெல்லாம் போட்டுக்கணும். கிராம்பு. So we're adding all the ingredients that give a beautiful flavor to the biryani. So we've just added the cloves in. கொஞ்சம் இந்த பட்டை போட்டுருக்கேன். So we've added the cinnamon bark. அப்புறம் ஸ்டார் அனீஸ். We're adding the star anise. கொஞ்சம் ஜீரகம். The cumin seeds. நம்ம வந்து ஏலக்காய். The cardamom pods. இந்த bay leaf போட்டுருக்கேன். And bay leaf. இதெல்லாம் நல்ல இந்த அரிசியோட கமகமன்னு ஸ்மெல் வரணும். இந்த அரிசியை போட்டு இப்ப வறுக்க போறேன். So we are also adding the 1 cup of rice and we're going to fry this really well so the rice gets all the flavor that we've added in there. And the rice would smell beautiful. இப்போ வந்து இந்த அரிசியில தனி சுவைக்கு உப்பு போட்டுக்கறேன் கொஞ்சோண்டு. So now we're adding the salt that's enough for taste and we're just mixing it throughout the rice. அப்பதான் அருமையான இந்த நறுமணத்தோட சேர்ந்து அந்த டேஸ்டும் கிடைக்கும். கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க. அதாவது இந்த தண்ணியில ஏற்கனவே வந்து இது பண்ண அந்த ரைஸ்ல வந்து நல்லா ஒட்டாம சுவையோட வரும்படி வறுத்துக்கணும். It smells beautiful and we're just frying it until all that flavor is mixed throughout the rice. இப்போ இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு. சோ இந்த அளவுக்கு அது வந்து வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை எப்பொழுதுமே ரைஸ் எப்படி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி வேக வச்சு வெச்சுக்கணும். So now we've fried it enough. Now we have to boil the rice according to the normal procedure. So let's have a look. இப்போ இந்த 1 டம்ளர் ரைஸை நல்லா வறுத்து வெச்சாச்சு. எப்பொழுதும் போல 1 டம்ளர் ரைஸ்க்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி மைக்ரோவேவ்ல நான் ஈஸியா வேக வைக்க போறேன். So now we're transferring it into a microwave safe dish so we can boil the rice in the microwave oven. நல்லா ஒரு 17 நிமிஷம் வைக்க போறேன். அப்பதான் நல்லா வேகும். அப்ப அதுக்கு நல்லா ஏத்த மாதிரி தண்ணியை விட்டுட்டு வைக்கிறேன். So we had 1 cup of rice there, so we're going to add 2 cups of water and keep it in the microwave oven for 17 minutes. இது நல்ல மைக்ரோவேவ்ல வெச்சிட்டு 17 minutes வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 11 minutes முதல்ல வெச்சிடுறேன். அதுக்கு அப்புறம் அதை கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் வெச்சுக்கலாம். So we're keeping it at about 12 minutes first and we're going to give it a quick mix and keep it again to make the 17 minutes. இப்போ 11 நிமிஷம் வெச்சாச்சு. இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கு. இப்போ இன்னும் ஒரு 6 நிமிஷம் வெச்சிடலாம் கலரிட்டு. So we've taken it out of the microwave oven. We're giving it a quick mix. So it was in there only for about 11-12 minutes. So we're going to keep it again inside for about 6 minutes. இப்போ இந்த அரிசி நல்ல பலன்னு அந்த நறுமண பொருட்களோட சேர்ந்து வெந்து கடச்சிருக்கு. So now the rice is boiled. It smells beautiful. The flavor is awesome.
And it just takes you away. It's beautiful. ரொம்ப சூப்பர். அது அப்படியே சாப்பிடணும்ங்கற ஒரு ஆர்வம் தூண்டுது. அந்த அளவுக்கு வாசனையோட சேர்ந்து boiled rice. With that ghee and the cloves and all that other ingredients we've added, it's really beautiful smell. இப்போ நல்லா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு பால்னி வெச்சுக்கோங்க. So we've kept the wok on the stove. நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டு We're adding enough oil. So this is for the step 3. We're going to fry the capsicum and the onions. நல்ல ஆனியன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு கேப்சிகம் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மெரினேட் பண்ணதை வந்து அதுல போட்டு நல்லா வதக்க போறோம். So now once the oil heats up, we're going to add the onions and the capsicum along with the marinated vegetables that we had prepared earlier. ரொம்ப ஜோரா இருக்கும். இப்போ நீங்க வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்றதுனா நீள நீளமா கூட கட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு வகையான பார்க்கிறதுக்கு அழகா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நான் இதுல வந்து ஏற்கனவே கட் பண்ணி கடச்சதுனால ஈஸியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். Now of course for presentation wise you can cut the vegetables in long way like juliennes. So but that's entirely up to you. இப்போ அடுப்பு காஞ்சாச்சு. இந்த ஆனியனை போடுறேன். நல்லா அந்த இது பிரவுனா கிடைக்கணும் நமக்கு ஆனியன். அது மட்டும் நல்ல பொன்னிறமா வறுக்கணும். So we're going to fry the onions until they turn brown. நல்ல பொன்னிறமா வறுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கேப்சிகத்தை ஆட் பண்ண போறோம். So once they turn into a beautiful golden brown color, we can add the capsicum. எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி சாம்பார் ரசம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணி சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டா ஒரு சேஞ்சா இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஈவன் வெஜிடபிளே வேண்டாம் அப்படிங்கிற குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடும் இந்த வாசனையில. It's a beautiful recipe. Everybody loves it. It's very popular, not only in India but also on an international level. And it's one of my favorite recipes. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலா வந்து நான் சின்ன வயசுல வந்து 8ஆம் கிளாஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது எங்க அம்மா வந்து முதல் மாச சம்பளம் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் கொண்டு வருவாங்க. என்ன வேணும்னு கேட்டா வெஜிடபிள் பிரியாணி. ரொம்ப அழகா வாழை இலையில அதை போட்டு தயிரோட சேர்ந்து அந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு அதை வாங்கிட்டு வருவாங்க. அந்த வாழை இலையோட சேர்ந்து அந்த பிரியாணியை சுவைக்கும் போது ஆஹாஹாஹா இப்பவும் என்னோட நாக்கு விரும்புது அதே டேஸ்ட். This flavor is so beautiful. It's reminding my mom of her previous days when she was a child. Yes. And her mom used to bring her from the shops beautiful vegetable biryani. Hotel and வாங்கிட்டு வருவாங்க. From the hotel, and it used to be packed in a banana leaf, and it used to be really tasty. Yeah, so banana leaf. That smell. banana leaf லோட சேரும் பொழுது அதுலயே ஒரு சத்து இருக்கு banana leafல. அதோட சேர்ந்து இந்த பிரியாணியோட ஸ்மெல் சூப்பர். So that's the really good thing about food. People just never forget it. It takes them back. எப்பொழுதுமே எனக்கு வந்து நினைவில் நின்றவையா தான் இருக்கு இதெல்லாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்தாச்சு. இப்போ நான் கேப்சிகம் ஆட் பண்றேன். So the onions have turned into a golden brown color. We've added the capsicum to fry along with it. இப்போ ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த வெஜிடபிள் எல்லாம் பாயில் பண்ணேன் இல்லையா, அதோட சேர்ந்து நான் கேப்சிகத்தை பாயில் பண்ணல. ஏன்னா கேப்சிகத்தை பாயில் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய அதுக்கே உரிய தனியா இருக்கிற அந்த ஸ்மெல் வராது. இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா வதக்கும் போது தான் கேப்சிகத்துக்கு உரிய வாசனை கும் கும் கும்னு வருது பாருங்க. So now we didn't boil the capsicum. This is because like it has this own flavorsome smell and taste that only is released when it's fried. So that's why we've left the capsicum to get fried with the onions. ஜம் ஜம்னு ஸ்மெல் வருது. இதோட சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மெரினேட் பண்ணதை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்க போறோம். So now once it's fried, we're going to add all the marinated ingredients to this and just give it a good mix. பாருங்க இப்போ போதும். இந்த மாதிரி வந்தாச்சு அதோட வாசனை. இப்போ நான் மெரினேட் பண்ணதை போடுறேன். So now we're adding all the ingredients that we mixed in step 1. Oh, the smell is just so enticing. Oh my god, I feel like eating it right now. ஆக்சுவலா புளிப்பு வந்து தக்காளிலையும் இருக்கு தயிர்லையும் இருக்கு. இப்போ என்ன தெரியுமா, இப்படி போடும்பொழுது கொஞ்சம் இது வந்து தண்ணியாட்ட விட்டுக்கும். அதுக்கப்புறமா இது ஒன்னோட ஒன்று வெந்து நல்லா கிடைக்கும். அது மட்டும் நீங்க இதை நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க. So we're going to keep mixing it until it thickens up a little bit. ரொம்ப ஜோரான இது. இந்த தயிரோட சேரும்பொழுது இது உடம்புக்கும் நல்லது. அண்ட் ரொம்ப ஜோரான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா, கண்ணுக்கு குளுமையாவும் இருக்கு. Very colorful and it's got all the vegetables and you can add more vegetables, the vegetables you like. இப்போ இது கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட விட்டுக்கிறது இல்லையா,
இது வந்து நல்லா டைட்டா இந்த வெஜிடபிளோட சேர்ந்து வரும்படி நீங்க கொஞ்சம் அது மட்டும் வதக்கிட்டு இருக்கணும். So as you can see, it's getting a bit liquidy, but we have to keep mixing it until it thickens up a bit. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ற அளவுக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு பிளான் இருக்கு. அதை நான் கடைசியா சொல்றேன் உங்களுக்கு. So there's one little trick that would make it even better, the presentation and the texture of the biryani that my mom always does when she does her vegetable biryani, which we'll show in a minute. இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா திக்கா கிடைச்சிருச்சு நமக்கு. இனிமே பலன்னு நல்ல வெந்து நறுமணத்தோட இருக்கிற அந்த சாப்பாட்டை இதுல கலக்கலாம். So now as you can see, it's simmering and it would thicken up, so we can just leave it at this stage. So now the next step is to mix the rice with this, the aromatic rice. So let's have a look. இப்போ இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இந்த ரைஸை வேக வச்சதை வந்து இதுல ஆட் பண்றோம். So now we're adding the rice into the mixture that we had just taken out of the stove. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இத ஆட் பண்ணிக்கோங்க. So just little by little, just mix all the rice in until the rice just sinks in and gets all that flavor. Wow, both of it's smelling so good and we're mixing it together. ரொம்ப ஜோரா இருக்கு. Wow. ஆக்சுவலா வந்து நல்ல இது ஒரு சத்தான ஒரு உணவு. ஏதாவது ஒரு நாள் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பரான இது. It's a beautiful recipe to give to your guests and it's so quick to make. I mean, it looks like there's a lot of procedure, but this just happened in a few minutes, you know? Like, it's not very complicated as it seems. இது ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா ரெண்டு பிரெட்டை குட்டி குட்டி துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சிருக்கேன் நானு. So now to make it extra special, the trick that my mom uses is to just chop up 2 slices of bread into cubes. இத கொஞ்சம் நெய்யில நல்லா வறுத்து நம்ம அதுல கொட்டணும். So we're going to fry this quickly in a little bit of ghee and just add it on top of the biryani. So let's have a look. அதே போல அடுப்பு ஆன் பண்ணிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டா போதும். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கிடைக்கணும் நமக்கு. So we're just adding a little bit of oil just so that the bread actually gets fried and gives a crunchy texture. நல்லா அழகா போட்டு நல்ல புருபுருன்னு வர மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிக்கலாம். So we're just gonna toast it a bit until it gets a bit crunchy. And believe it or not, this little step makes a huge difference in the presentation and the taste of the biryani. ரொம்ப ஜோரா இருக்கும் இந்த கிரஞ்சோட சேர்ந்து அந்த பிரியாணி சாப்பிடும் பொழுது சூப்பர் டேஸ்ட். So you can just add a little bit more oil if it's needed. அது நல்ல ப்ரௌனிஷா மொரமொரன்னு கிடைக்கிற அளவு கொஞ்சம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். மொரமொரன்னு வரும். So as you can see, the rawness of the bread is going and the oil is actually making it really crunchy. இப்போ பாருங்க எல்லாமே நல்ல ப்ரௌனிஷ் ஆயிட்டு வருது. பிஸ்கட் மாதிரி நல்ல புருபுருன்னு ஆயிட்டு வருது. இப்போ அந்த வறுத்த அந்த பிரெட் கிரம்ஸை வந்து மேலால அழகா போட்டுருங்க. ரொம்ப ஜோரா இருக்கும் அது. So we're just putting the breadcrumbs on the top. So like croutons we've made pretty much. Now it's ready to be served. It looks beautiful and it smells wonderful. It'll take everyone's breath away. And it's so easy to make. It takes you back to an Indian home where it's like I feel like I'm having lunch back in India right now. So it's beautiful. I feel like tasting it. Can I taste it, Mom? ஒரு டம்ளர் ரைஸ்ல வந்து எவ்வளவு பிரியாணி வந்திருக்கு பாருங்க. மேல்கொண்டு இவ்வளவு இருக்கு. ஆனா நான் ஒரு பர்சனுக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு நல்ல பசியோட இருக்கிறவங்க இது ஃபுல்லா சாப்பிட முடியும். சோ அழகா நான் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு தான் இங்க சர்வ் பண்ணிருக்கேன். ஒரு டம்ளர்ல இவ்வளவு வெஜிடபிள் போட்டு சாப்பிட்டா அழகா 3 பேர் சாப்பிடலாம். So it should serve about 3 people. So we've just shown for 1 person here. So hope you try this at your place. You want to taste? Yes, I want to taste it. Of course. I'm going to taste it now. Wow, that is so beautiful. Texture of the yogurt and the crunch from the
bread, it's wonderful. You should really try this at your place. It's really nice and hope you enjoy it as well. இந்த அழகான கலர்ஃபுல்லான வெஜிடபிள் பிரியாணியை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி பாருங்க. உங்களை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கும் வரை நன்றி. ராஜாத்தி ஃபேமிலி கிச்சன். For more interesting recipes, please visit our website www.rajathifamilykitchen.com. Thank you for watching our show.